Hallöchen Leute, willkommen wieder zurück zu meinem Let's Play von Wuthering Waves und wir nähern uns mit großen Schritten dem Finale, nicht nur von diesem Update, sondern ich glaube das Finale von dem ganzen Renesita-Arc, was schon ziemlich krass ist, weil es sind mittlerweile wirklich alle Charaktere versammelt aus den Renesita-Updates. Das ist wirklich krass. Sogar ein Charakter wie Chiakona, der eher weniger auftrat, oder Lupa, die weniger aufgetreten sind hier. Ach, dein Feuer brennt stark, meine Kriegerkameradin. Das ist beruhigend. Du wirkst zuversichtlich. Du wirst zuversichtlich, Lupa. Du scheinst dich beinahe darauf zu freuen, Lupa. Oh ja. Septimons Gladiatoren leben für die Herausforderung. Je größer die Bedrohung, desto erbittert kämpfen wir. Aber ich weiß, dass dieser Leviathan stärker und vollkommener ist als unsere Gegner im Aegon der Gladiatoren. Ich werde vorsichtig sein. Ehrlich gesagt, es macht mir Sorgen, dass du ganz alleine in die dunkle Flut gehst. Aber wenn es hart auf hart kommt, klopfe ich dir lieber auf den Rücken und rufe, du schaffst das, anstatt zu verzweifeln. Wir haben vieles gemeinsam durchgestanden. Die dunkle Flut, das ist doch nur eine weitere Bestie. Du kämpfst deinen Kampf und wir unseren. Während du einen Weg öffnest, halten wir hier die Stellung. Ich stehe hinter dir, lass dich nicht beirren. Und hier, das ist für dich. Ich hoffe, es hilft. Wir alle glauben an dich, meine Kriegerkameraden. Und jetzt musst du an uns glauben. Bald stürmen wir an deine Seite auf das Schlachtfeld. Ja. Was sind denn hier noch mehr Charaktere hier verteilt? Ah ne, hier ist noch Carlotta. Und Sunny. Die habe ich jetzt nicht gesehen, sorry. Ja, was habt ihr denn sozusagen? So funktioniert also die Volksechos von Septimon. Aber ich sehe gewisse Ähnlichkeiten mit unseren Wächterkonstrukten. Wie ist die Situation bei dem Avarado-Tresor? Ihr habt wirklich viele Echos mitgebracht. Großvater hat ein Auge auf den Avarado-Tresor an die Schwarzenküsten. Halt dort ebenfalls diese Stellung. Kein Grund zur Sorge. Außerdem sind die Echos der Monoliths nicht zu unterschätzen. Solche Technologie ist tatsächlich das größte Vermögen unserer Familie. Natürlich haben wir mitgebracht, was wir konnten. Septimons Volksechos nutzen eine andere Konfiguration als die von Lariguna, aber das Prinzip ist übertragbar. Unsere Tuning-Technik wird uns hier auch gute Dienste leisten. Aber vergesst nicht, Pausen einzulegen. Sieht so aus, als würdet ihr wieder Überstunden machen. Überstunden machen mir nichts aus. Wenn du dadurch ein bisschen entlastet wirst, mache ich es so lange wie nötig weiter. Außerdem hat sich Fräulein Carlotta seit Tagen nicht mehr richtig ausgeruht. In Zeiten wie diesen können wir uns nicht die kleinste Nachlässigkeit erlauben. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht, damit du dich ganz darauf konzentrieren kannst, was dich in der dunklen Flut erwartet. Diese Gegenstände werden deine Echos verstärken. Selbst ohne uns an deiner Seite werden sie verlässliche Verbündete sein. Wir lassen dich diesen Weg nicht allein gehen. Sehr gut. Wer bist du? Okay, da sind noch Grant und Rokia. Und dann hätten wir dann alle Charaktere getroffen. Oder können ja noch bei dieser Runa gleich nachgucken. Ja, und... Oh, Rein. Ja, ich kann nicht weiter... Ich habe gehört, dass du auf dem Meer in einen fürchterlichen Sturm geraten bist. Wir haben ihr Vertrauen nicht enttäuscht. Wir haben alle Leute von den Kui-Inseln in Sicherheit gebracht. Mit dem, was noch bevorsteht, war dieser Sturm gar nichts. Es ist nie einfach, mit so einem Bekannten zu segeln, aber durch die dunkle Flut zu segeln ist noch schlimmer. Petro hat neue Geräte besorgt. Nimm dir, was du willst. Ich mag Geräte. Bring mir doch noch ein paar Trainingsschwerter. Das ist alles, was wir im Moment für dich tun können. Komm bitte vorbehalten zurück, Rein. Hallo. Und nimm doch diese Shell-Kredite, diese Glücksbringer, zumindest wenn man den alten Seeleuten glaubt. Nimm so viel du willst, ein bisschen Glück schadet nie. Für uns, Rein, bist du immer die Hauptfigur. Vergiss das nie. Es ist nicht die Hauptrolle, die dir Mut verleiht, denn Mut hat dir diese Rolle überhaupt erst eingebracht. Wir vertrauen dir, also vertraue uns auch. Wie düster es auch wird, wir sind immer hier, wenn du uns brauchst. Sehr schön. Wer ist denn hier oben? Ich glaube, wir haben alle Charaktere durch. Oh ne, Iono ist noch hier. Gut, okay, dann wird da niemand sein.
Raven, die dunkle Flut hat sich noch nicht stabilisiert. Laufen keine Löcher in den Boden. Ich sag dir sofort Bescheid, wenn sich etwas ändert. Der dunklen Flut nachzuspüren scheint nicht zu beseitigt zu sein. Ich dachte, das sollte man uns so nennen, dazu die dunkle Flut überwachen. Ja, aber viele Resonanten durch Feuer wurden beim letzten Angriff der Geschöpfe der dunklen Flut zerstört. Die Daten sind voller Störsignale. Außerdem haben die Priesterinnen mich eingeschlossen, es sich zur Gewohnheit gemacht, Sicherheit in der Unsicherheit des Chaos zu suchen. Wir kennen den Rhythmus der dunklen Flut besser als jedes Gesellen, also obliegt es uns, sie zu beobachten. Aber ausgerechnet du bist sie darauf besteht, alles alleine zu machen. Nimm diese Materialien, lass dir von den Schmieden im Lager etwas herstellen, das deiner Hand würdig ist. Es soll dir als Erinnerung dienen, wie weit du auch in die Dunkelheit trottelt. Wir sind immer da. Vergiss das bloß nicht. Besten Dank. Gut, dann rücken wir weiter vor. Und wer bist du überhaupt? Können wir mal deinen Namen erfahren, Kumpel? Anscheinend ja nicht. You're here, Harbinger of the Dark Tide. Who are you? How do you know about this? Choyan. Choyan? Naja, ist der Bruder von Katafia. The capital sent me to retrieve a fugitive and gather intel on the Thrunodian's resonator. I came searching for Raguna's blessed maiden. Instead, I found the Primus. Naja. Er hat's wohl nicht nach oben geschafft. Zum Schloss. He was tied to the Thrunodian. Knew the truths of it all. But the Dark Tide silenced him. In his final moments, he passed this lantern to me. Said it was meant for you. So he's... His ambitions and his crimes were buried in blood. But he paid the price. Gave his life to drive back the Dark Tide beneath Raguna's seas. Es ist also von Fenrico. That's how the relic reached your hands. Think no more on it. Think only of what's ahead. Vielleicht war das seine Sühne. Vielleicht ist das die Schuld, die er auf sich geladen hat. Death is a cheap way to pay for transgressions. He knew it wouldn't be enough. Listen. Every harbinger of the Dark Tide, Fenrico, Mia, the rest, they all met the same end. Death. Ich weiß, ich habe keine Angst. I accepted this long ago. You've already been touched by the Dark Tide. Even the Sentinel's power cannot reverse it. That's why we're not arguing over who goes in first. Anyone else would just suffer longer. You've been resisting the Thrunodian's corruption this whole time. Suppressing your resonance ability so Tidespawn wouldn't surface. Everything you said was just to hide the truth. Deliberately. Ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen machen würden. Je weniger Leute Bescheid wissen, desto besser. Vergiss nicht, dass ich auch die Vorbitte der Hoffnung bin. You're prepared to walk into death alone. You've traveled so far just to honor a dying stranger's final wish. I'll ask for just one more for me. The Dark Tide rejects outsiders of Renacita. But you're different. I'll do what I can. I'll hold the line here. You do what must be done. When you're truly prepared to die, death doesn't come so easily.
I never act with sacrifice as a given. Not even my own. One last thing. The magistrate of Jinzhou Ah, asked me to send her regards. kommt also aus Jinzhou. Deswegen sein Name. The people you helped, they're still waiting for your return. Farewell. Lebe wohl. Ich frage mich, was mit der dunklen Flut ist. Ich sollte Augusta und Leo noch fragen. Ja, gehen wir hin. Aber nicht gleich in die dunkle Flut springen. Oh, das war mal eine Wurflandung. Na gut, reden wir mit ihm. You know, status report. Frequency is stabilizing. If you're going in, this is your best window. Remember that stretch of chaos we once crossed? If Leviathan has shaped this world through the dark tide, expect something similar. Shifting sands, obscuring fog, every step a gamble into the unknown. That Discord Slayer, Galbrenna was it? She's bound to the dark tide. If she dared to hunt the Thrunodian, she must know how to navigate its depths. Once inside, find her existence in the chaos. Reunite with her. She'll guide you forward. Diesmal muss ich mich also mit ihr verankern. Was bedeutet das genau? Was soll ich tun? You catch on quickly. I believe you know what to do. Immerse yourself in her rhythm. Feel it, understand it. Find a trace of her within the chaotic frequencies. And when you find her, don't let her... Rover, keep your wits about you once you're inside the dark tide. Oh, Abby ist auch wieder draußen. Don't worry. I'll stick with her every step of the way. Ich verlasse mich auf dich, Abby. Du solltest dich ausruhen, solange du kannst, Abby. Just remember you're not going in alone. When the time comes, we will be right behind you. Keine Sorge, ich habe schon Schlimmeres überstanden. Ich glaube an euch, so wie ihr an mich glaubt. If you are ready, step forward. Ich bin mehr als bereit. May the eternal sun light your path, and may each step bring you closer to victory. Na gut, auf geht's in den Tod. Ah, hier hat sich, glaube ich, nichts verändert im Ladescreen. Glaube ich. Wir sind da. I didn't think there's actually a whole other world inside the dark tide. It kind of feels holy somehow. Ich hätte es hier dunkler erwartet. Huh? Feels a bit like chaos, but colder and creepier. Anyway, let's focus. Like Yuno said, if we do what we did back in the chaos, we can anchor to Galbrenna and find her, right? Let me remember. Something about anchoring to the memories, feelings, and connections in the chaos. Sie ist ein Problem Mysterium. is, Wir wissen kaum etwas über sie. yeah, Galbrenna's always like, whoosh, she's there, and then whoosh, she's gone. In life, chaos. In death, silence. A stillness veils that the hesitant shall not return. The timid shall not pass. It's that creepy guy again. Ah, der gehört zu ihr. Your hostility pains me. I came to aid you. You wish to anchor to her. A simple task. Surely you've heard. The dark tide preserves memory. Her past is scattered through its depths, tangled in the current. Then we'll just go find them ourselves. The dark tide mirrors the chaos of the human mind, shifting, twisting.
Leviathan lurks in the depths of this world. Building it, this place is molded by the journeying paradise's frequency. A vision of perfection. But behold, the dark tide's true face. A world of hatred, fear, and despair. Leviathan merged paradise and hell with its power of assimilation, cloaking rot in radiance. Yet the mask is flawed. The paradise is incomplete. These twin worlds bleed countless souls, caught between light and shadow, adrift without rudder or self, lured by false hope. Not yet. Save its light. I will guide you. Walk with me through this wasteland. If you wish to see her, then you will hear despair's screams. See the dead beg for death. Watch souls willingly burn in cleansing fire. Ja, Rein hat sich geschickt. Are you afraid? Willst du mich in die Irre führen? Ach, ich fürchte mich vor nichts. We share an enemy. We need you. Her plan is bold, but an unwanted frequency has mingled into the dark tide. I know not who it is. This path will prove less smooth than she hoped. But for now, you have no choice, do you? Come, little lamb. Open your eyes, sharpen your claws. It's time we journey into the underworld. Na dann, auf geht's in die Unterwelt. The flow of time here is slower than in your world. We have plenty of it. Be patient, little lamb. I shall keep watch over the outside. Jetzt sieht's so aus, wie ich es erwartet hätte. Galbrenna up ahead? Erinnerungssplitter, der in der dunklen Flut A zurückgelassen wurde. memory. The moment she first fell into the dark tide, she was just a little girl. I won. Ah, jetzt erfahren wir Did ihre you see Backstory. that resonance ability? Can a child really wield that kind of power? She'll be a force to be reckoned with. Perhaps even rise to challenge for F4 one day. Damn it. I was so close. If it hadn't been for the difference in our resonance ability, I could have... What did you do to get that kind of power? My power? It's always been there. Since the day I was born. Born with it? How unfair. I can't take it. I trained harder, endured more. I know. You're all stronger than me, and all worthy opponents. Oh, but please, you should tend to your injuries now. Are you mocking us? People like you, born lucky, never understand what it means to struggle, to fight. No, I really meant they are stronger than me, in body and in spirit. So many here are. Why? Why was I the only one gifted with this power? For those who cannot stomach defeat, even sincerity tastes of cruelty. Fate is never fair. It bestows gifts without reason. Whether blessing or mockery, mankind must learn to carry it with grace. So she is from Septimont. Why did she leave? And why has she stayed away until now? Warte mal, könnte sie vielleicht Mias Schwester Her sein? resonance ability was bright and radiant back then. Now it feels different. The curse of the dark tide, had she returned untempered, with curse still unclaimed as gift, Renacita would have burned for her folly. You claim to stand against Leviathan, yet you speak so coldly of human lives.
Whose side are you really on? The two are not in conflict. Many a mighty alliance has thrived on ruling alone. And I am a tacit discord. A devourer and killer by nature. Aber du lebst in ihr. My allegiance lies only with myself. Aber du hörst manchmal auf sie. Aber du kämpfst manchmal an ihrer Seite. We each take what we need. She too accepted my gift. Left to her own strength, she would have fallen long ago. Do not be so eager for answers. Go live them. Feel them. Besten Dank. Unter dem Einfluss der Frequenzen des reisenden Paradieses erhalten die Schöpfe im Reich der dunklen Flut den Schutz des Paradieses und allein weniger Schaden. Na, ganz toll. She carved a path through this underworld for you. But the true danger does not lie in shadow. It hides in the light. I will be right about you. Beneath that calm shell beats a heart that burns for battle. Okay. Haben wir eine zweite Vision? Perhaps you have heard of the great dark tide that swept through Septimont 16 years ago. It swallowed her whole. Once touched by the dark tide, a human's resonance ability and frequency are devoured. Piece by... I was just in Oak Hollow. Where am I? I can't use my resonance. Because the dark tide loved you, but you rejected its gift. Now, it will consume you instead. You, your power, and everything that was once yours. Kiria, is that really you? You could have risen above us all. With your gift, you might have become the hero of heroes. Why did you stop? Why? Honestly, I never understood why I was born with this power. You and so many others. I've asked myself again and again, what does it mean to be? You once told me real strength comes from the heart, not from outside. The dark tide twisted me into a monster. Well said. My frequency is nearly gone. Looks like I'll never get the chance to surpass you now. So take what remains of my strength. Live on. Live for me. Live for all of us. But why give this to me? You're not completely lost yet. You still have a chance to escape. More than any of us. Within the dark tide lies fate itself. I always knew you. Quiet as you seem. I didn't want to admit it before. But in the arena, the fire in your eyes, it doesn't lie. That's why I believe you'll see it through. So live with pride, head held high, free and unbound. Live for us and prove to fate that it can be. Curious creatures, humans, always resisting fate, entrusting all their hopes to a single soul. Yet her power was corrupted. Back then, she was weak, as powerless as a little lamb to be slaughtered. But she still escaped. How?
She was born through death. Come, let us walk on. Ja, aber wir gehen im nächsten Part weiter. Ich sag dann... Obwohl, nee, wir machen noch ein bisschen. Ja, machen noch The ein bisschen traces weiter. end here. There's no path forward. Leviathan hides its message in another dimension. The Sentinel's power you bear. Its hour has come. Use it to sever the worlds. Reshape what is. Nutze die Laterne von Napoleon II., um die Welt der dunklen Flut aufzudeuten und zu verändern. Verzerrte Zeiträume existieren im Reich der dunklen Flut. Nutze die Laterne von Napoleon II., um zwischen den Welten der dunklen Flut zu wechseln. Okay. Weltenspalter, okay. Kann ich das Feuer hier? Für keinen Schaden, okay. Interessant. Und dann geht's hier wieder jetzt runter. If resistance comes, let that power be your blade. Okay. A journey into the abyss allows no return. It is a path ordained. Hier nicht schon mal. Rise, one must first learn to fall. So it was for her. Okay, wir sind auf jeden Fall fast beim Kokon. Erinnerungssplitter, der in die dunklen Flut zurückgelassen wurde. I remember. When her resonance ability was corrupt, she clawed through monstrosities until she stood. How rare. A mortal. Here it shall gnaw upon thee. Slow, ceaseless, until thou bend the knee. I know. The dark tide devours everything. Assimilates everything. To claim a divinity's power is to invite divine wrath. No. It's already flowing inside of me. So why can't I turn it against them? These false frequencies need me to survive. If they, then I'll show it who's the real boss. Thy own kind wished for thy survival. Yet So I can truly live. to seek a life true while death surrounds thee. Absurd. Then I'll show you by living. No matter the pain, fate may be loud. To wield the dark tide against its spawns. Within the dark tide lies fate itself. None can escape the carry our strength and our final live with pride. Head held high. I'm almost there. I won't give up. Human flesh remaineth ever feeble. This broken vessel's frequency, yet this is indeed a chance of an eon. I shall give one final push. You helped her escape the dark. You are free to see it that still. I never did grasp what she meant. If you can't tame the power you carry, you'll only be dragged along by it. That's not living. She carried the same will they did. Even if she failed in that wish, she'd pass that flame on. Beyond my understanding. But mark this. Without my boon, she'd never have come. Her defiance has drawn divine attention. Though she escaped, the tide spawn still hunt. To spare Renasita further calamity, she fled to distant lands. Corrupted by the dark, but she was clever. Learned to track the movements of tacit discords through the dark tide's fluctuations.
Even when but men seldom listen to a girl who bears a curse. 'Twas easier to believe she brought disaster. Some even said her flame. So, Galbrenna was originally A fiend of ever-burning flame. A monster who spread fear, and she borrowed that name and saved many in its guise. But her one mistake, the dark tide saw no more after she escaped. Den Rest. The flames! She's Galbrenna! The flame demon! Time is running out. Disguised as Galbrenna, use their fear to drive them out. But alas, this time, the true Galbrenna had come. So long as hatred burns, such frequencies shall nurture her rebirth. Run as you always do. Chimera, give me your devouring power. If I can consume her, I can end her rebirth. You dare bargain with me? This is a threat. Without me, you die too. You would not dare. Hunt with me or die with me. Your choice. You know the cost. Then before that, I'll tame you. But for now, that undying demon will fall beneath my blade! This name is now mine. To wield this cursed fire with sanity, you will suffer considerable pain. Is it worth it? Let's go. The hunt continues. Das ist also ihre Origin-Geschichte. Heftig. Das heißt aber auch, dass Chimera nicht unbedingt ein Freund ist. To consume that flame demon, she surrendered more of her frequency to me. Thus, our pact was... So she became what she is by endlessly feeding on... A pact always has a price. Should she fail to feed me fresh frequencies, I shall feast on her soul. Weak tacit discords are but tasty morsels. Only the strong may stand beside me. If she to crave unorthodox power, yet cling to her humanity, 'tis a savage clash of... You'll devour her frequency. Be reborn through... I helped her once broken vessel with my own frequency. Enough to survive the dark... No. It was the souls of those humans who saved her. You just saw an opening, admit it. You just wanted to escape the dark tide, didn't you? I do not deny it. After centuries, a door opened at last. And she bore a soul Besides, suffering is a gift. Through it, she learned the true meaning of strength. Hör auf, Leid zu verherrlichen. Es ist das Ertragen und Überwinden von Leid, das Lob verdient. Fate showed her countless tragedies, stirring her compassion. They gave her a second life. But what I offered was a path to rest her strength. She walks this path with zeal, never resting. Oh, and there are 4 more like me in her now. Ah, I almost forgot. Of course,
one must not forget the flame demon herself, Galbrenna. At this point, Galbrenna feels like her true name. But what was her real name? Mia. That you must ask her. Also ich bin der festen Überzeugung, dass sie Mia war oder ist. Ja, aber ich glaube, wir vollziehen jetzt einen Perspektivwechsel. Ja. Oh shit. Für sie sieht es nicht gut aus. Oh ne, wir haben sie erreicht. Hä? Was war das für ein Angriff? Achso. You Hat ihre die came. Waffe geklaut. Nimm schon. Chimera hat mir den Weg gezeigt. Das war kein schlechter Schuss, oder? Hope I'm not too late. Das waren aber Schüsse. Du hast zweimal geschossen. Not too late, not too early. Right on time. Na gut. One side each. Jo. Machen wir es so. In dem verzerrten Zeitraum wird die Kraft der Laterne von Napoleon II. Nicht genutzt, Substanz aufladen, um sie wieder zu aktivieren. Sobald ich die Laterne von Napoleon II. In eine andere Welt verzeichnet habe, bricht der Schöpfer des Paradies und die Schöpfe der dunklen Blut werden. Na wunderbar, ich verstehe. Na gut, Leute, ich mache jetzt hier erstmal an dieser Stelle Pause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich sag das mal, bis dann und ciao.